Nasema bakora kwa mtume, adedi na ujumbe. Ati bakora kwa mtume, adedi na ujumbe. So in my mind, natazama mkusanyiko wa Palestinians in the occupied West Bank wakiparade body ya Sharina Abu Akleh to a final resting place. Al Jazeera journalist murdered by an Israeli bullet akisaka footage to expose ile evil iko rooted. She had to be persecuted live on air. It's a worldwide crisis. Hii ndio state tuko sahi. Kuna journalist alishikiliwa bastola kwa kichwa. Bahati yake aliponea kifo by a whisker. But memory cards zikawa erased, cameras vandalized, lakini wall survives. Hata hivyo walimada the truth in fashion. Story kachukua diversion. Ile version walireport kwa news ilikuwa tu the dead version. Imagine agony ya yule activist aliraise a fist in defiance. Sahi familia yake inahandwa, wako on the run into exile lands, yet tunaishi kwa nchi Bill of Rights imetuguarantee freedom of speech. Si kama kawa watahaya hitmen the dirty job kudu. Yule wakili alikuwa kidnapped hadharani ya dhuhuri outside the courtroom. Mwili kapatikana Athi River. Kesi kadili zaidi ya miaka 9. Above the law, hawatambui katiba wala sheria, wakifuata ratiba zao za kuangamiza. Kuna cartoonist yule uchora na kuigiza kwa magazeti amepatikana stabbed kwa alley, lying in a pool of blood after receiving several threats due to his newspaper pants. One lack even the tiniest sense of humor. Wicked humans, shaken up by the power of the pen, paper, power of the word. Walikam even after the authors juza siri walifichua kwa maotas. Pages ziliwa an sentences behind cages, behind bars. Sa kuna landowner alimadoi na land squabble, na autopsy ilishow kwa shingo yake clear signs of strangle, na clearly kwa the scene kulikuwa na signs of scuffle. Lakini mbele ya jaji sema kugeuziwa, none of the suspects took a fall. Juu wata do anything to cover their sins. Na doors of justice iko forever locked, rusty hinges. Verdict ya jaji, ati lack of enough evidence juu both the two key witnesses wamego missing kama yule sheikh alichukuliwa kwake uchi usiku wa manane na hooded and non men blindfolded, akatupwa ndani ya van, ndivyo alivyovanish into thin air, never to be heard of ama kuonekana tena. Hii ni wale wote mikono mirefu imeacha inakoma. Hii ni wale wote wameded in custody. Dunia inasahau haraka sana, poleni kianjo koma. Juu tuko ile state a cartel amenyang'anya kijiji mzima a parcel of land. Hired goons ndio waliplay the major part ya kudemolish bila utu, yani acts devilish. Maofisa nao walilipo kustand guard yeyote asijaribu kumeddle, then quickly to get the dirty paperwork done in the mean history of lands for them that their titles did. Jumili zina decompose ya la river. Uwai, masiro kila, kware, shakahola, gotolila, spirits of the disease zinalinga, zina cry foul, zinalilia mabakora zilizozima mwanga wao, zinalilia mabakora zilizoangamiza pamoja na ujumbe. Ati bakora kwa mtume, adedi na ujumbe. Bakora kwa mtume, adedi na ujumbe.